Okay. And then I'll give you the last thing, which we're going to go over in details Lakini nitawapa kile kitu cha mwisho. We have the homemade pesticides. What is that? We have pesticides you can make from home. Kwa kuna wadudu wengi ambao wanasaidia shamba. The termites. Kwa mfano mchwa. If they're in your garden, kama wakiwa katika shamba lako, and they're eating the blanket that we've put on the ground, alafu wakawa wanakula ile blanketi la Mungu ambalo limewekwa juu ya shamba lako, they're putting fertilizer. Maana yake wanabadilisha ile kuwa kwenye mbolea, maana yake wanaweka mbolea. And as long as you feed them, they won't eat your plants. Na zaidi ambavyo utaendelea kuwalisha, hawatakula mmea wako. And as long as you feed them, they'll continue to put manure for free into your field. Maana zaidi ambavyo utaendelea kuwalisha ndio utakapoendelea kuweka mbolea zaidi kwenye shamba lako. In my garden I have lots of termites. I don't mind because they don't touch my plants. Kwa sababu mimi kwenye shamba langu nina mchwa wengi na wala hata sijali kwa sababu hawali miti yangu mimi. The earthworm. The worm, those worms you find. I get it. Minyoo. Tunajua wale minyoo kwenye udongo wale. It puts a lot of manure. It actually has the best manure of any animal, and it puts a lot of manure into your soils. Wale pia wanatengeneza mbolea nyingi sana ndani ya udongo. Okay. There are many insects that eat other insects. There's spiders and praying mantis. Kuna wadudu ambao wanakula wadudu wengine, kwa mfano buibui. And when we don't spray, we allow those things to grow and thrive. Manake kama tupulizii madawa ya kuua wadudu, manake tunawapa nafasi ya kuishi na kuendelea kufanya hiyo kazi manake. In unhealthy soils, oftentimes you'll have a lot of insects that only eat the plants. Lakini katika ardhi ambayo haina afya, manake mara nyingi unakuwa una wale wadudu ambao wanakula mimea ambayo unaipanda. But as you bring God's blanket back on the soil, lakini unapoweka blanketi la Mungu manake juu ya ardhi yako, and you stop spraying, alafu ukaacha kupulizia madawa haya kikemikali, many of the beneficial insects, they come back into the garden. Maana yake wadudu wengi wenye faida ndani ya shamba lako watarudi. So in my garden, kwa hiyo katika shamba langu mimi, there's a lot of wadudu. Kwa hiyo kuna insect wengi sana. But there are very few insects that are damaging my plants. Lakini ni wadudu wachache sana ambao wanadhuru mmea. When we first started, we had a lot of pests. Kwa hiyo tulipoanza tulikuwa nao wengi. We had grasshopper, aphids. Kulikuwa kuna mapanzi. I won't go through. I don't know if you know them all in Swahili, but all of the pests you can find in a garden, in my garden, they were there. Kwa hiyo wale wote ambao unajuaga wale waharibifu wakorofi walikuwepo kwenye shamba langu. So first we started by using the homemade pesticides. Kwa hiyo mara ya kwanza tulianza kutumia mbolea zile za kutengeneza nyumbani. And we'll go over in detail how you can make your own pesticides, but the main ingredients, na tutaingia ndani zaidi kuanza kuangalia namna kutengeneza mbolea hizi za nyumbani katika vifaa ambavyo tunaanza kuvitumia, is wood ash. Jambo la kwanza ni mbolea, majivu, cooking flour, baking flour, unga, soap, sabuni, vinegar, kuna tindikali, vinegar tuite hiyo. Kwa hiyo kuna chumvi, chili and garlic. Alafu kuna garlic, kitunguu saumu. If you have those 7 things in your kitchen, ukiwa na hivyo vitu 7 katika jiko, you can solve any pest. Unaweza ikakusaidia wewe kutengeneza hiyo dawa ya kulia wadudu. Wood ash. Tulianza na majivu, baking flour. Halafu kuna unga. There's different ingredients you use for different insects, but just using those 7 things. Kwa kuna vifaa tofauti vya kutengeneza vitu tofauti, lakini tunatumia hivi 7. You can solve any pest. Unaweza ukatoa madhara ya aina ya wadudu wowote ambao wapo katika shamba lako. So I'll just give you one example. Kwa hiyo nakupa mfano mmoja. We had an issue with the grasshopper. Tulikuwa tuna shida ya mapanzi. Locusts. Nzige. Okay. I get it. So we made a mixture with garlic and chili. Kwa hiyo tulitumia vitunguu saumu na chili. And we sprayed it on the plants. Alafu tukapulizia kwenye mimea. The grasshoppers left. Alafu panzi wakaondoka. Because
just like one of our friends here who said they don't like chili. Kama rafiki yetu mmoja hapa alisema hapendi chili. Nani? Samuel, was it you? You said you don't like chili. Yetu kurutu ulisema upendi chili. Also grasshoppers, they don't like chili. Lakini pia hata panzi hawapendi chili. So when you spray chili on your plants and they take a bite, kwa kama ukipulizia tu hiyo chili kwenye mmea wako alafu wakala lile jani, they taste the spiciness, they say no, this is bad, let me go somewhere else. Hii ni mbaya sana, naondoka. They are not killing, but they are just chasing them away. They just leave. Kwa jamani hayaui, lakini hawakai tena hapo kwa sababu wanaona chakula sio kitamu. Yeah. So they don't like it. Kwa hawapendi. So now, do you have the things you need to get rid of? So have you finished to mention that ingredients? Yeah. Just so writing down. Listen, don't worry, because each of them, you don't use all of them in one spray. You use them in different sprays for different things. Kwa hiyo hautumii vyote kwa wakati mmoja, unatumia michanganyo michache kwa aina tofauti tofauti. We'll go in greater detail about how we can use those sprays. Tutaenda baadaye ndani zaidi namna ya kutengeneza hivi. Yes. But I was just saying, there are all the things you can find in your kitchen. Lakini nilikuwa najaribu kuonyesha kwamba ni aina ya vitu ambavyo unaweza kuvipata ndani ya jiko lako. You can use to make a pesticide. Unaweza ukatumia hivyo tu kutengeneza hii dawa ya kupulizia wadudu. But what I want to say is, now that my soils are healthy, it's been 4 years in my garden, and now that my soils are healthy, ni miaka 4 sasa kwenye shamba langu na sasa ardhi ina afya. I maybe spray a couple times in a year. I don't spray often. Pengine kwa mwaka naweza nikapulizia mara kadhaa tu. Because the pests have gone away. Kwa sababu tayari washaondoka hao wadudu wakorofi. So do we have what we need for sprays? Je, tunayo tayari ndani ya jamii yetu dawa ya kupulizia ambayo hatuhitaji kwenda kununua dukani? Do we have to worry about badudu? Je, tuna haja tena ya kuhofu kwa habari ya wadudu shambani? No. Okay. So now if we have the sprays and the chemical, do we need money for capital? Kwa hiyo kama tunayo mbolea tayari, tunayo dawa ya kupulizia wadudu tayari, je, tunahitaji hela? No. No, except for labor. Pengine sana kwa ajili ya wafanyakazi wa kusaidia shambani, lakini sio kwa ajili ya kununua mbolea. Okay. And so maybe by buying some soap and this flour, but it's flour. Small, like everyone has it. Even now in your homes, it's there already. Yani hata sasa hivi nikienda nyumbani kwako nitakuta sabuni, nitakuta unga wa ngano. Ni kweli, lakini ni vitu vidogo. It's some small coins. Everyone has it. Kwa ni ya gharama ndogo sana ambayo kila mtu ambaye anaweza kugharimu manake. Okay. Haianguki tena. Okay. Okay, so I want to share just a last couple things. We're about to finish. We're about to wrap up. Nataka kushirikisha vitu vichache, tunakwenda kumalizia. Okay. I want to get rid of these. I want to share a testimony. Nataka kutoka hapa, nataka kushirikisha ushuhuda. Okay. There was a man named Dixon. Kwa kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Dixon, and he learned about farming God's way. Alisoma na kujifunza kwa habari ya kilimo kwa njia ya Mungu. And he did a 50 by 100 meter portion. Alilima kwa 50 kwa 100, mita 50 kwa 100 manake. Marefu na mapana hapo. Okay. Now from that piece of land, normally Dixon it was a very finished land. The land was very poor. Kwa hiyo ardhi haikuwa nzuri sana. Okay. And he farmed it for maize. Kwa alilima kwa ajili ya mahindi. And on that portion in traditional farming he would get 3 bags. Lakini kwa kilimo cha kiasili manake alikuwa anapata magunia 3 manake. 3 by 50 kg. Ya kilo 50 yale, matatu. So then he learned about farming God's way. Akajifunza kwa habari ya kilimo kwa njia ya Mungu. And he learned the different principles of the technology, the biblical. Mambo tofauti manake. So he didn't plow. Hakuitifua ile ardhi manake kuigeuza juu chini. He didn't burn the grasses. He left hakuchoma yale manyasi.
He actually brought God's blanket and put it on the soil. Akachukua blanketi la kimungu akaweka juu ya ule udongo, manake ile ardhi. Okay. And he practiced a crop rotation. Na akaanza kutendea kazi ule mzunguko wa mazao katika eneo moja. Then on that field, kwa hiyo katika hilo shamba la 50 kwa 100 mita, let me say, in farming God's way, he got 5 bags. Alipata gunia 5, na kati kiasili alikuwa kilima alipata gunia 3, lakini akaanza kupata gunia 5. Okay, but I want to tell you something very interesting. Lakini nataka nikwambie kitu ambacho ni cha kushangaza sana. He didn't do farming God's way 100%. Hakuwa anafanya kilimo kwa njia ya Mungu kwa 100%. You see, when you put down God's blanket, if you don't do it to 2.5 centimeters to where you can't see the ground, you don't pass. It's a fail. Kwa hiyo ukiweka blanketi kwa njia ya Mungu alafu usipoweka kwa sentimita 2, 2 centimeter up to 2.5 kwa sentimita 2 mpaka sentimita 2.5, kiasi kwamba huwezi kuiona ardhi, hujafanikiwa bado. Manake lazima uweke blanketi la Mungu kwa sentimita 2 mpaka 2.5. So he only took 13% of his field. Kwa hiyo alikuwa anachukua asilimia 13. The rest alikuwa anaweka, he didn't put. Lakini sehemu nyingine alikuwa haweki. From this portion, do you want to know how many bags he gets? Unajua katika sehemu hii ndogo ambayo alikuwa anaweka hilo blanketi la Mungu, unataka kujua alikuwa anapata kiasi gani? Okay. 4 bags. Alikuwa anapata magunia 4 hapa tu kwenye hichi kisehemu kidogo. 4 bags came from the small portion where he put the blanket. Kwa hiyo kwenye sehemu ambayo aliweka blanketi hili alikuwa anapata mabegi 4, magunia 4, alafu hii iliyobakia kubwa alikuwa anapata 1 tu. Only 1 came from the portion he didn't put. Alafu sehemu ambayo hakuweka alipata gunia 1. As big as it is. The big portion of the field gave him 1 bag. The small portion gave him 4 bags. Sehemu kubwa umepata begi 1, alafu sehemu ndogo umepata mengi. Then he said, I've missed it. Akasema, nimekosea. I should have put on the whole field. I would have had enough. Kama ningeweka kote ningekuwa na kutosha. Many people skip the step of putting God's blanket. Kwa watu wengi wanaruka hii hatua ya kuweka blanketi la Mungu juu ya udongo. It's better to do a small area with God's blanket so the work is less than to do a big area without. It will be more. You'll have a loss. Kwa hiyo ni bora ufanye eneo dogo ambalo utafanya kwa uaminifu kuweka nyasi hizi ama blanketi la Mungu katika eneo dogo, utafanikiwa, kuliko kufanya katika eneo kubwa alafu usifanye kwa uaminifu, utapoteza. So the next year he worked hard to cover the whole field. Kwa hiyo mwaka uliofuata akafanya kwa juhudi ili apate kuweka shamba zima, manake blanketi la Mungu. Okay. The next season he got 45 bags. Akapata magunia 45. The next season he got 54 bags. Uliofuata msimu mwingine akapata magunia 54. The next season he got 69 bags. Msimu uliofuata 59. So now I want you to see something. In God's system, things get better and better and better. Uone kitu katika mfumo wa kimungu, kila kitu kinaenda bora zaidi, bora zaidi, bora zaidi, bora zaidi, tunaenda mbele tu. In man's system, lakini katika mfumo wa kibinadamu ama wa mtu, it gets worse and worse inakuwa and worse, kupoteza na kupoteza na kupoteza, until you're getting nothing, mpaka pale ambapo unakuwa ukipanda upati kabisa. And you either have to use lots of fertilizer or you shift to a new land. Ama utumie mbolea nyingi sana ambazo zina gharama, ama uhame hilo eneo ukatafute sehemu nyingine ambayo ardhi bado nzima nzima. You can give me any soil. Mimi unaweza ukanipa ardhi yoyote unayojua wewe. In 3 to 5 years it will be the best. Kwa miaka 3 mpaka 5 hiyo ardhi itakuwa bora sana. You can give me beach sand. Unaweza ukanipa mimi mchanga tu wa bahari. In 5 years it will be loam. Kwa miaka 5, because I'm following God's principles, itakuwa yenye faida sana kwa sababu nafuata kanuni za kimungu. You know, this year Dixon, he got 113 bags on this field. Dixon sasa hivi amepata gunia 113 kama eka moja. 1 acre.
Eka moja. Ambayo eka moja kwa Tanzania hapa tunapata gunia ngapi kwa wakulima eka moja? 30. Normally in Tanzania mangapi? So it's 5, 6 for 1 acre, but in Songea it's very good soil, they can get like a 30 bags, but in other places is 5, 6. It's the same. 1 hectare. Can I tell you, it was the same in Malawi. All of his neighbors, you know, in this year when he got 5, katika huu mwaka ambao alipata magunia 5, there was a 2-month drought. Kulikuwa ni kama miezi miwili ambayo it was like a dry for 2 years. Kulikuwa kama 2-month drought. Miezi miwili hamna mvua. All of his neighbors, when he got 5 bags, his neighbors got nothing. Yeye alipopata magunia 5, majirani zake hakuna walichokipokea. There was a time in Zambia in 2019 we had a very bad drought. 2019 tulikuwa tuna kipindi kibaya sana cha mvua, maana kulikuwa kuna kama ukame fulani. Most people got nothing. Watu hawakupata kabisa. One of our neighbors, jirani yetu mmoja, he got 40 bags on 1 acre in a drought year. Alipata 40, right? 40. Yeah, alipata magunia 40 katika msimu huo. So in farming God's way, kwa hiyo katika kilimo kwa njia ya Mungu, if we can get that in a drought year, kama tukipata hivyo katika msimu wa kiangazi manake ama katika ule ukame, are the rains enough? Mvua inatosha? 100+. Yes. Yeah, the rains is enough. We don't have to worry about the rains because even in a drought year we harvest plenty. Yeah, tena Zambia kuna wakati ambako kulikuwa hakuna mvua nzuri, manake kulikuwa kuna kama ukame fulani hivi, na jirani yake mmoja katika ukame huo ambao watu hawakupata kitu kabisa, jirani yake mmoja kwa kilimo hichi alipata gunia 40 na wengine hawakupata kabisa, na kulikuwa hakuna mvua, manake kulikuwa kama kuna ukame fulani hivi wa mvua. Kwa hiyo akauliza, kwa kupata gunia 40 kwa huyu mtu, je, tunaweza tukawa tuna mashaka kwa habari ya mvua kwamba haitoshi kwa namna yoyote? Jamaa akajibu hapana, kwa mvua namna yoyote itakavyonyesha, kama ukitumia kilimo kwa njia ya Mungu, manake kuna mafanikio ya kupata chochote wakati wengine hawapati chochote, wewe unacho cha kupata. Umefahamu hapo eh? Ndio. I was just explaining again to just make sure everyone is understanding this. Great. Now, is the land going to get poor or is the land going to get better? Ardhi inaendelea kuharibika ama inaendelea kuimarika? So, do we have good land? Tuna ardhi nzuri? Tuna ardhi nzuri ama tuna ardhi mbaya? Yes. Kwa tuna ardhi nzuri. Because any land God gives us, when we use his principles, it will get better. Maana yake ardhi yoyote ambayo Mungu ametupa tukitumia kanuni zake, hiyo ardhi ni nzuri. Okay. I want to tell you one thing about the weeds. Lakini nataka niwaambie kitu fulani kwa habari ya magugu haya. Okay. Unajua magugu, tukisema magugu shambani kule, kwa wale ambao sio wakulima, kuna watoto wa mjini hapa. Shule shambani kule ukipanda kuna yale ambao unatakiwa anza kuyapalilia yale yanatokaga yale, usipoyatoa mmea unakuwa haukui. Okay, when you plow, it causes the weeds to grow. Manake unapokuwa unalima sasa, kugeuza ule juu chini ile inasababisha haya magugu kutoka sana. You can go to a virgin land. You can go to a virgin land. You can go to a virgin land where it's just forest and there's no weeds. Unaweza ukaenda kwenye sehemu kama inakuwa kama jangwa ambao hakuna haya magugu. And when you clear the forest and you manake ndo haina magugu, sio? It doesn't have the weeds, right? Yeah. So if you go to a forest where no one is farming. Kwa hiyo ukienda katika msitu ambao hakuna mtu ambaye analima, is there weeds? Kunakuwa tayari kuna haya magugu haya. In the forest, are there weeds on the ground or it's mostly bare? Kule katika msitu manake kunakuwa kuna haya magugu, haya majani manake, si ndio? What is it? Yes. Yes, what? In the forest. Yeah. When you go to the forest, it means there is this weed, right? Yeah. They say yes. They're there. Have you ever seen in a virgin land, from what I've seen, maybe it's different in their forest, from what I've seen, when you go to a forest,
there's not many weeds because most of it's covered. The land is kind of like covered in leaves. There's not much weeds coming up. Is that Unajua true? ukienda kwenye ardhi ambayo haijalimwa, maanake kuna nyasi juu, kunakuwa sio nyingi sana kama sehemu ambayo imelimwa. Ikilimwa maanake ni kama ndo unayaita, maanake yanakuwa makubwa. Lakini ukienda kwenye sehemu ambayo haijalimwa, zinakuwepo nyasi lakini zinakuwa sio nyingi, kwa uzoefu wa mwalimu anavyosema. Sijajua uzoefu wako wewe huko kwenu kuko vipi. Okay. Tunatofautiana. Now if you come in and you clear the forest and you plow that land. Lakini ukienda kwenye huo msitu, ukausafisha huo msitu alafu ukailima hiyo ardhi, do the weeds become more? Je, yale magugu au majani yanaota zaidi? Sasa mkulima huyu yuko anasema kwa uzoefu wake kwamba ukilima tu ndo yanatoka tena marefu kuliko yale uliokata. Okay. So plowing causes the weeds to grow. Kwa hiyo kutifua ardhi inasababisha magugu kukua. But if you go and you get the leaves and the grasses and you cover, ukichukua majani, sasa kuna majani manake ya miti, matawi haya, na ukuchukua majani yale ya chini ukachukua alafu ukafunika ardhi yako. If you've ever taken the grasses like from a thatched kitchen, like an outdoor area, and you put it in the yard and you leave it for some days, you come back, you find what? Have a kitchen like that has some grasses and you're changing the grasses. You take them, you put them in the yard, you leave them there for a few days. When you come back and you lift those, what do you find underneath? Ukichukua glasi yako ukachukua